Een Stiefel Sties in Fahrrad vom Bordstein. Een Jung Schlug hard auf dem Asphalt auf, Zurst mit den Handvoll Chen, Käse schnitten die hat, Versuchet aus Usten, ein Hand Drittien Zurke, wir Mediner, allen Letter, all mit Jessitern denen is Glegeltig war, war nur ein Kind. Der Grarste Koort sich hin, Griff nach dem Kragen von Arifs Jacke, und Riss en zu sich hieren. Sein Griff lockert sich. Sein Augen wanderten zum Dormel. Een Kleins, verblasts Abzeichen. Leis los, also didiret was Hases angefast. Die anderen drei seien as ebenfalls. Einer nach dem anderen trat Zurke. Der Groß Richtet sich auf unsagt fu und wort die der Junge nicht verstand. Der Name des Jungen war Arif. War sind Jahre alt. Under hat keine Ahnung, was sehen verstorbener Großvater in dies Jack Engine at hat. Drei Watchen Virginum Bewergersteg feint die Geschichte Wirklichan. Ein Bestatungsinstitut in Fremont, Kalifornien. Kleiner Raum zu viel Stuhol, nech genug Taschentchair. Arif sass in der zweiten Reise zwischen seiner Mutter und seinem Onkel Vikram. Sein Großvater Harish war tot. Dax hers heid im Schlaf aufgeju art zu schlagen. Ein stiller Tod für einen stillen Mann. Das sagten all immer wieder. Arif glad is, weil keinen Grund hat, deren zu zweifeln. Nach der Trauerfeier kam der Thiel, über den niemand reden wollt, und den aber dachten das Testament. Harish hat es zu etwas Gibrach, nix auffälliges, aber der Mann besaß Immobilien. Zuimiet Wanungen im East Bay, ein Ledgerin hat voller Werkzeuge. Ein Sparkonto dessen Betrag Onkel Vikram a Fortune leis, als vorgelesen Word. Vikram bekam die Miet Wanungen. Arif's Mutter bekam das Ersparts. Tant Priya bekam den Schmuck Goldin Armerfen, ein Ruben, Halsket, Oranges drei Generationen. Alnichten, Jarrett, Großgig, Genoir, Dan sa der Anwalt Arifen, für meinen Enkel Arif, Lazar, hinterlass ich mein Lederjacke. Word wissen, was damit in Fangen soll, wenn die Zeit gekommen ist, kein Erkel Rung, kein Brief, nur ein Jack. Der Anwalt holt sie aus einem Kleidersack, und den Ellbogen rissig, Dunkelbrons Lieder, das in manchen Stellen fast schwors Jordan war. Für ihnen Zenjehergen mindestens wir Nummern zu groß. Der Reis verslos war aus Messing und die Hloft der See war verbogen. In einer Tasche war des Futter Ingerissen, der Kragen war Stef und durch die Jahre des Hochschlagens im Wind jakert. Niemand lacht lot auf, sie waren zu afflich, aber Arif Arudias, das lies Ausatmen von Onkel Vikram. Die Art, way tante Priya die Lippen zusammenpresst. Sein Cousin Mirisch jauten die Decke. Sein Mutter drakit sein Hand, was Sklimmer war als Laken. Weil es bedutit, das sie in Bemit ledit, Arif nam die Jack. Faltit sie über seinen Arm und sag denk. Will sein Mutter im des Beige brat hat. Aber innerlich brant was. Nit Gino what. Ein Verwarung, die in der Gleichen Stelsas, wo die what sitz. Verstand is nit. Dacht, sien Großvater macht dien. Jiden Sontag, sollen Arif sich erinnern kann. Sass Harish mit auf der Hinterveranda untrank chai. Sie rediten nicht Harish war kein Redner. Aber sa Arif beam has auf gebenmachen zu. Und manchmal legt dem Jungen sein Hand auf den Kopf und sagt die Gut. Weiter so, das riet. Das war als, und jetzt das, ein Jack mit Luchern drin, in Jinem abend heg Arif die Jack in seinen Schrank, und schaut sie 6 Tage lang netan. Am 7. Tag einem Sonntag, holter sie heraus, vielit will sich Sonntag noch immer way Großvaters Tag anfielten, zog sehen, die der Mill hingen über sein Fingerspitzen, der Samreach ihm bis zu den Nien, Salad Sherlock aus und wustes, aber sie roch nach Harish, nach Chai und Motorl und etwas scharfem darunter, etwas metalliskem. Arif sog den Reis verslos zu, setzt sich auf sein Bett und winti zum ersten Mal sieht der Beerdigung. Danik trugger sie jeden Tag, Zerschul, in den Läden. Auf seinen Fahrradtouren durch die Nachbarschaft, Kinder machten Bemerkungen, ein Jungen seiner Klasse fragt, aber einem Biker etwas gestohlen habe. Sein Cousin Mira nantes seinen Malamantel. Bei einem Familienessensway watchen nach der Beerdigung legt Onkel Vikram Arif die Hand auf die Schulter und sagte, wait du Kleiner, wir nenten der ein Richtige Jack besorgen. In deiner Gruß, it was news, sagt es mit einem Locheln, das freundlich wirken sollt. Arif sagte neen, denk, sein Mutter fragt zweimal, aber etwas haben wohl, das tatslich passt. Arif sagt beidmail neen, konnt nicht Erkel ren warm, es war kein Starsen, es war loyalit. Die Jack war des, was sein Großvater gegeben hat. When Arif sie wegwarf, was sagt des dan über den Mann der sie geschenkt hat. Erst etwas, das niemand bemerkt, will niemand hinsa. Am linken der Mel, Kurs über dem Handgelenk, befand sich ein Abzeichen, klein, vielleicht 5 Zentimeter breit. Der Faden war fast bis zur unkenntlich verblasst. Das Motiv war schor zu erkennen. Es sah aus wie ein Rad mit Flugeln oder vielleicht ein Zahnrad mit Federn. Arif dacht, es sie den altes Markenlogo. Schenkte ihm nie einen zweiten Gedanken. Das Tier tun sollen. Dieses Abzeichen war das Gefährlichste im ganzen Haus. Arifs Viertel war nicht rau, aber die Streck, die mit dem Fahrrad nahm, für durch einen Abschnitt, in dem die Gebüd Niedriger und die Z10 wurden. Ein Einkaufszentrum mit einem Fandlier, einem Tattoo-Studio und einer Bar namens Iron Rail, wo der immer Motor der standen. Groß, meistens Harleys, Kromosbiff und Ledersateltation.
Arif trat normalerweise in die Pedale, wanneer durch diesen Abschnitt vor. Kop van ten, been pumpend, keen Augenkontakt. Das funktioniert wochenlang, bis es in einem Dienstag nicht mehr funktioniert. War auf halbem Wegen der Iron Rail vorbei. Als een truck aus dem Parkplatz vor und den Beurgersteig blockiert. Arif bremst scharf. Sein Vorderref in Rutsch, setzt den Fuß auf den Boden und wartet. Da kommen wir Männer aus der Bar. Sie suchten keinen Deriger. Sie lachten. Rediten laden Gingen zu ren Motor dern. Aber einer von ihnen der Grosti, in man mit rasiertem Kopf und einem Bart, der sein Brustbeer hört stieß auf dem Weg vorbei gegen Arifs Lenker. Das Fahrrad schwankt. Arif griff Danak. Der Grossmann sah auf ihn herunter. Pass auf, kleiner, Arif murmelt. Entschuldigung. Versat des Fahrrad den Truck herumzulenken. Der Stiefel des großen Manns traf des Vorderrad und stieß zur Seite. Arif fiel hin. Net hart genug, etwas zu brechen, aber hart genug, sich beid Handflächen auf sich Arfen und des Neam Bordstein zu stohlen. Die anderen drei dretten sich niemand half auf. The schier nie Jacke. Seit einer von ihnen. So, wir sagte, war es kein Kompliment. Arif drar sich auf ein nie. Der Grossmann kohert sich hin und griff mit einer Hand nach dem Kragen der Jacke. Sein Keimschell waren toiert. Sein Griff war fest genug, des later Arifs Hals zusammenzusehen. Wo hast du das her? Arif konnte nicht antworten. Sein Kell hat sich zusammengezogen. Das Gisset des Mans war not genug, das Arif Bier und Tabak riechen konnt. Dan wanderten die Augen des Mans von Arifs Gisset zur Jack, die Brust hinunter, den Arm hinunter, zum Vormel, zum Abzeichen. Einen Moment lang Gestei Netz. Dan öffnet sich die Hand des Mans. Leis los stand so schnell auf, dass fast über sein eigenen Stiefel gestolpert wäre. Trat zwei Street Zurtake. Sein Gesicht ändert sich. Nicht sanfter, es ändert sich. Die Farbe wich daraus. Die Aggressivität verließ sein Schultern. Sah auf sein eigen Hand, als sie etwas berhart, das sie nicht berhören sollen. Cutter. Sagt zu dem Mann hinter Schau auf den Dremel. Der Cutter genantwort kam heran. War als die anderen, vielich fühnen sich. Ein dicker Schnurrbart und ein Kett von seinem Gürtel zu seiner Brieftasche. Kohert sich neben Arif und betrachtet des Abzeichen lange. Berhört es nicht. Dan sire den grossen Mannen, Dan sire Arifen, als ihren Sommersten mal sehen. Wo hast du dies Jacke Junge, fragt die Cutter. Sein Stimmklang Jetstanders, Vorsig, von meinem Großvater, sagt Arif. Ist gestorben. Cutter und der Grossmann wechselten einen Blick. Etwas ging zwischen ihnen hin und her, für das Arif noch nicht die richtigen Wort hat. Angst war nicht des richtige Wort, aber es war in der Nan he. Why hi sir, sagt Cutter. Harish Kapoor. Cutter want sich in den grossen Mann und sagte was, das ist ein Kapoor, Jack. Was sad des Abzeichen Nuden, reab sich den Kiefer, sad die anderen beiden niemand sprach, steh auf Junge, sagt was. Aber der Ton war nun ein anderer, sagt es so way man mit jemandem spret, der einem im Rang bergert net ist, streck sogar die Hand aus, Arif ergriff sei, was sagen auf die Bein, obscene Fahrrad auf und richtet den Lenker gerade, a far nach Haus, sag was wir folgen der, und das taten sie. Wir Hells Angels auf Harleys, die mit 5 Kilometern pro Stunde hinter einem Zenjährigen Jungen auf einem Fahrrad herumpelten. 6 Userblocks. Arif statt kein Insages mal Zurke. Hat zu viel Angst. Denkbar zu seinem Hauskamp, war für das Fahrrad im Garten hin, lief hinein unschloss die Tür ab. Sein Mutter war in der Küche. Sie fragt, warum so schor at meat. Sagt, sei schnell Jefferen. Sie riecht die ein Glas Wasser. Set sie sich in den Tisch und trank es start auf die Jack, die über der Stuhlen hing und dat okay. Das war seltsam. Is war nicht vorbei. Any Chesten Morgen kloft, 7:15 ein Mann in die Hoster. Arifs Mutter orf nit. Sierras Hilteri Speter. Sie heb noch nie jemanden so reglos stehen sehen. Der Mann auf der Veranda trug kein Leder. Trug ihn Sabirs hen mit kein Piefen, GB Gelt Jeans und Stiefel, die Tour aussen. War vielit sexig. Groß Herr zu einem Kursen für Deschwan zur Kegekmeet, ein Narbi, die von seinem Linken Ohr bis zum Kinn verlief. Ma'am, sagt mein Name ist Dale Bricker. Ich bin der Präsident des Central Valley Chapters der Hells Angels. Ich muss mit dem Genigen sprechen, dem Harish Kapoor's Jack G. Warret. Arifs Mutter sagt nein, sie versachit. Dieter zu schlichen. Dale Bricker let sein Hand dagen. Nicht aggressiv, nur besten ich bin nicht her, the Rager zu machen. Aber in der Worden kommen, und ich du ward lieber zurst mit Remson sprechen. Sie leisen herin. Arif saß auf der Treppe und Rart zu. Dale Bricker redit 20 Minuten lang, und was sagt, ordnet als nu, was Arif über seinen Großvater zu wissen glot. Harish Kapoor war nicht nur ein stiller Mann, der Chai trank und mit Wanungen besaß. Im Jahr 1971, mit 23 Jahren, war aus dem Punjab mit $80 an einem Hintergrund in Jacke nach Kalifornien gekommen. Die meisten Menschen wissen nicht, was Jacke ist. Es ist ein alt Kampfkunst. Jahrhundert alt, stieg, schwerter Schildi Nahkampf. Das Training ist brutal. Man beginnt als kind an Art nie auf. Harish hat seit seinem sechsten Lebensjahr unter seinem Onkel trainiert,
Einem man, during drei Grenzkonflikten gekämpft und sie alle überlebt hat. Im Jahr 1974 arbeitet Harris in einer Motorradwerkstatt in Oakland. Der Besitzer war ein Mann namens Gus Renner, ein ehemaliger Hells Angel, der die Gruppe in Unfrieden verlassen hat. Gus gab Harris ein Stell, weil Harris als mit einem Motorreparieren count. Einzabens kamen drei Mitglieder des Oakland Chapters in die Werkstatt. Sie waren nicht wegen einer Wartungda. Sie waren dort, ein Botschaft zu beibringen. Sie begannen, Ausrüstung zu beschädigen, Werkzeug zu zerstörern, Motor der sich Gus war nicht einmal da. Es war nur Harris allein, der Zuza, wie drei tendementer seinen Arbeitsplatz zerstörten. Harris bat sie auf zu ran. Sagte einmal, mit ruhiger Stimme, sie lachten. Einer von ihnen hab einen Schraubenzell auf und warf ihn nach seinem Kopf. Harris which sagt, der Schraubenschlüssel traf die Wand hinter ihm. Das war das Letzte, was so verlief wie sie es geplant hatten, was als nen chast gestia, dort weniger als 90 Sekunden. Harris bracht aldra Mediner mit nix als seine Nenden an einem Holst Bell von der Workbank zu Boden, kein Waffen, kein Messer, nur ein Stock und sein bloßene Schied. Ein Mann bekam ein Ostrank Schulter, einer bekam ein Gieberchins Handgelenk. Der Dritt erhielt einen Handvoll Chenschlag auf die Brust, der in so hart zu Boden setze, dass ein Wutsch lang nicht aufrecht stehen konnt. Harris das, was Harris anders macht. Nachdem sie zu Boden gebracht hat, lief nicht weg, Arif nicht die Polizei. Hafen auf, einen nach dem anderen. Rankt die Ostrank die Schulter selbst dort auf dem Werkstattboden ein. Verben des Gibrochin Handgelenk mit Lumpen aus der Werkstatt, unisolierban. Gab ihnen Wasser und sagte ihnen, sie sollten sitzen blieben, bis sie wiederfahren konnten. Die Nachricht gelangt zum Chapter Präsidenten, einem Mann namens L. Buckner. Buckner schickte kein weiteren Mediner. Kam selbst allein. Gingen die Werkstatt und bat darum, den Mann zu sehen, der drei seiner Männer niedergelegt hat. Harris lag unter einem Motorrad und wechselt einen Lowfilter. Buckner sah 5 Minuten lang ohne ein Wort zu sagen bei der Arbeit zu. Dann sagt sie, geh mefest so und repairst aus dem Motor der. Harris sagte ich mich auch sehr gitten chai. Das war der Anfang. In den nächsten 2 Jahren word Harris it was, das die Hells Angels noch nicht hatten. Ein Außenseiter, der von innen respektiert word. Trat dem Club nie bei, trug nie ihr Farben. Aber word der Mann, den sie riefen, wenn es co-reperlich word und sie es own Schusswaffen regel mussten. Schalgerien, die Kurs daver waren, tedlich zu werden. Territorial Streitigkeiten, die mit FDOsen schneller gelst werden konnten als mit Waffen. Harris fing nie einen Street an. Bien die in. Bien die in so, das die in der Zeit gehen stat im Krankenwagen Legion Davenkam. War kein Waff. War ein Sicherheitsventil. Im Gegense gab Buckner Harris etwas, das noch kein Außenseiter halten hat. Ein Abzeichen. Von Buckners eigener Frau Carol von Hand aufgenäht. Sie hat in einem Dienstagabend in ihrem Kichentisch gesessen, mit Nadel und Schorem Faden, und ein Gefolgelti Zahnrad des Clubsymbol, mit einem Jacke-Emblem in der Mitte gestikt. Zwei Symbol aus zwei Welten, die keinen gemeinsamen Nenner hatten. Außer dass sie einen hatten, wegen eins einzigen Mannes. Des Abzeichen bedeuten steht unter unserem Schutz, war kein Mitglied, war kein Mitarbeiter, war etwas anderes. Was, das mehr Juetheit als ein Volsten in die Mitgliedschaft, denn ein Mitgliedschaft konnt entsigen werden. Was Harris hat, war aus Respekt gegeben worden, und Respekt verflaut nicht. Das Abzeichen word auf Harris Lederjacke geniet. Dieselbe Jack, die Zinjar lang jeden Tag trug. Dieselbe Jack, die in seinen Schrank eat, als heritet, will sein Frau den Geruch von Motornellem Schlafzimmer nicht macht. Dieselbe Jack, die jetzt im Schrank eins Jungen in Fremont hing. Aber L. Buckner war tot. Sieht few in Zinjaren, und die Meniner, die sich nach die Vereinbarung erinnerten, werden alt, stiegen aus oder werden begraben. Eine neue Generation hat das Ruder übernommen, und net all von ihnen hielten die alten Vereinbarungen ein. Dale Bricker hielt sie ein. War Buckners Schusling. Aber es gab in der Fraktion einen Mann namens Ray Schofield, der die East Bay Crew anführt und glot, des Abzeichen sie Gestolins Klubigentum, des at Zurückgegeben worden mir müssen, als Harris starb. Ray interessiert sich nicht vergestet. Sag Dale zu Arif's Mutter. Word kommen, is zu holen. Arif's Mutter sa die Jack an. Dan ihren Sohn gib es ihnen, sagt sie, ini ein, sagt Arif, sein, sein Mutter. Sogar die Wanderstenen es halten, sie gewart mer, sagt Arif, Opa hat sie mer gegeben. Das steht in seinem Testament. Dale Bricker betrachtet den Jungen lang. Dan nickt ihr Großvater hat das in seinem Testament gesagt. Dale it mit aus. Dan haben wir ein Problem. Den Ray Schofield kommt, unter Word einen Zenjährigen nicht, Erlaubnis bitten. Dale Bricker hinterließ ein Telefonnummer und sagt Arif's Mutter, sie soll anrufen, wenn jemand ins Haus käme. Postierte zwei seiner Mediner was und Cutter, dieselben vom Bewergersteg in einem geparkten Truck die Straße hinunter. Sie saß in dort 3 Tage lang. Neckets Gestia, am verlunften Tag tauchet Ray Schofield auf. Klopft nicht. Klingelte nicht.
Arif kam von der Schule nach Haus, skab sehen Fahrrad in den Garten und einen Mann auf den Vorderstufen sitzen. Dicker Hals, kurzes graues Haar, ein Lederwest mit mir Abzeichen, als Arif len kann. Zwei Waiter am Diener standen am Bordstein, ein Motor der Gellet, mit verschränkten Armen. Du bist der Kapor Junge, sagt Schofield. Arif bleib stehen. Trug die Jacke. Trug immer die Jacke. Schofield stand off. War kleiner als Arif wartet hat, weil 1 Meter 70 aber breit. Gebot wie ein Mann. Der Vierzig Jahre lang Motorradlinker Jakralt und Shell geostelt hat. Dies Jack Gewart der nicht, sagt Schofield. Das Abzeichen ist klubigentem. Den Großvater at die Zurich geben sollen, als aufgehört hat, für uns zu arbeiten, hat aber nicht, hat es Vierzig Jahre lang behalten. Jetzt ist tot, und ich bin hier, es abzuholen, Arifs Eschen zitterten, sein Nief holten Situation, jeder Instinkt sagt soll heinen die Tür abschließen, sehen Mutter und die Polizei anrufen und sich verstecken, bis das als Vorbewuri. Aber etwas in ders hielt dort, it was, das nicht benennen konnte, ein Gifel in seiner Brust, das Hasen still zuglich war, dachten seinen Großvater, Weherisch auf der Veranda saß, ruhig, ungehetzt, und die Stimme zu erheben, wegzuschauen, Arif richtet seinen Ariken auf, mein Großvater hat dieses Abzeichen verdient, sagt sein Stimme brach bei dem Wort verdient, Kie mert sich net darum, hat es verdient hat es mir gegeben, das sagt sein Testament, Schofield chelt fast, keen warms lu cheln, das sagt du max das schwieriger als nun tig Junge, ich versuche flix Usain, sei die Jacke aus und gib sie her, ich geh weg und du seist mich nie wieder, Schofields Kiefer spannt sich an, warf einen Blick auf sein Baden am Bordstein, dann auf Arif, trat nach einen Schritt vor, streckt die Hand aus und griff nach dem Dermel direkt über dem Abzeichen. Und sag, Arif ließ nicht los. Griff den Dermel mit beiden Enden und hielt fest. Schofield sag steker. Arif schwank nach vorn, viel aber nicht. Stellt die Fies so auf, wie sein Großvater es im Inmal an einem Sonntagnichmittag gesagt hat, und Zuerkel ren warm. Wenn Gemarisch gesagt, schubs net Zurke. Word shower. Last den Boden dich halten. Arif word shower. Schofield sag under Junge bewet sich nicht. Alas die Jack los, sagt Schofield. Neen, hier ist, was Arif nicht wusst. Render auf seinem Gaweg stand an den Vormel seines Großvaters mit beiden Echnen umklammert, klingelt Dale Brickers Telefon. Ein der Nachbarinnen, ein alte Frau namens Mrs. Dawson, der gesagt worden war, auf das Haus zu achten, hat angerufen. Dale Bricker, obwohl 40 Minuten entfernt, hat selbst zwei Anruf getätigt, der erst war in Voss, der zweit war in Jeeds Mitglied des Central Valley Chapters, das sich nach ein Harisch Kapor erinnert. Das Geruch kam zuerst, erstlich, nur ein Grollen, dann unwirkenbar, Motor der, nicht zwei oder drei. Dutzend. Arif so über Schofield hinaus und saß sie in seine Straße einbiegen. Ein Ray von Motor dern, die Waiter Krieg, als sen kant. Schienwerfer mitten am Nachmittag. Schofield erriet sie ebenfalls. Ließ den der Mel los. Langsam fuhren die Motor der parkten auf beiden Seiten der Straße. Motoren wurden einen nach dem anderen abgestellt. Männer stiegen von ihren Motor dern und standen auf der Straße. Manche hatten grau bereit. Manche gar keen. Manche waren altgenug sich ein Harisch zu erinnern. Manche kannten nur die Geschichten. Aber sie waren alte, niemand sprach, niemand musst. Dale Bricker kam als letzter. Vor ein Schwarz Road King mit verkratztem Lacken und Kram. Parkt sie in der mit der Straße, klappte den Steed in der Herunter und ging den Geweg hinauf, als wo in sein eigenes Haus gehen. Und Schofields beten Minern vorbi, die aufgehört hatten zu lernen, und begonnen hatten, nach Ausstellungen Ausschau zu halten. Bleib Schofield stehen und stand dort, bis Schofield in die Augen sah, sagt Dale, dies Jack steht unter Schutz. So way 1974. So way zu Buckners Lebzeden, das Abzeichen blate, wo es ist, Schofield sah die Motorduren, sah die Men enneran, sah Arif der nach immer dort stand nach immer den der Mel festhielt, der Junge hat keen Ahnung, was day trait, sagt Schofield. Aber hat nicht logelassen. Das sagt mir als, was ich wissen muss. Schofield start Arif langen, dan dreiter sich ging zu seinem Motorrad, sein beiden Meviner folgten sie starteten ihre Motoren und fuhren Daven, niemand fällt ihnen. Niemand musst, Arif stand auf dem Geweg, bis das letzte Motoranger Verklungen war, sein Odd zitterten nach, sein Handvollchen Schwitzwitzen, sein Knife halten sichen, als would ren sie mit Wasser geflaut werden. Dale Bricker kam unkort sich hin, so dass auf Agen he mit dem Jungen war. Wait du was den Großvater getn a tea, sagt Dale. Arif she telt den Kopf. Gino des, was du gerade gaten hast, wodri dort standen, het net zu geschlagen, et hat nicht die Flood ergriffen, wodri infekt dort standen und et nicht logelassen. Arif sau auf des Abzeichen hinunter. Das Gefühl geltis Anrad mit dem Jacke Emblem der Faden war verblast, manche Stitch waren locker, aber es war noch da. Ich weiß nicht, way man kmf wie sagt Arif, Dale stand auf, kmf nicht, will des kmf fen mock. Kmf, will die Menschen unherum is brochten.
An ich einem Jessian, wie du diesen Dormel festhieltest, als uur dien Leben Daven abelingen. Das ist kein K-Moff. Verstand des als nicht. Nickdamals, war Sinn. Aber Spirit is. So, wie man ein Warit Spirit Biverman Cirkel ren kann. Wie man wies, das der Bodenfest ist, on Geologie zu verstehen. Und jenem ben setzet sich Arifs Mutter mit den Kichentisch. Sie mat Chiso, wie Harish in immer Gemet hat, stark, zu viel Zucker, Cardamom der einem im Hals Brante. Sie gas way tassen unsetzt sich Giegen berund Erzelti Dinge, die sie nie zuver halt hat. Wie Harish mit nix als seinem Training seinem Glauben nach Amerika gekommen war. Wir seinen ersten Winter damit verbracht, auf dem Boden eins Waschsalon zu schlafen, weil sich kein Miet leisten konnte. Wir sich ein Leben aufgebaut hat, in dem Dinge repariert Motoren, Streitigkeiten Zerbrochen Menschen. Wir sich nie einmal damit gebriestet hat, sie halti Arif von dem Mal, als sie die Jacke gefunden und sie aus pure Niger angezogen hat. Harish war hierin kommen, hat sie deren Jessian und war sehr still geworden. Nam sie Samser, ck und sagte die ist nicht, für dich. Sie war demals verletzt gewesen. Sie dacht, sie kalt. Jets verstand sie's, bewart sie vergemanden auf. Sagt sie von, allen hat sie der Jajben. Arif sassien. Warum, sein Mutter Leichelti. Ein trauriges Aucheln aber ein Ekitz. A wheel du der Einzige warst, der Sonntags bm sass, du warst der Einzige der nicht brot das Redit. Du warst zufrieden damit, war, on als wissen zu miesen. Arif dak dar bernach. All die Sonntag, der Chai. Die Hand seines Großvaters auf seinem Kopf. Gut, waiter so. Kante was, die Jack war net dis, was seen Großvater im Hinterlassen hat. Die Jack war nur der Bealter, was Harish Hinterlassen hat, war das Ding deren. Die Bereitschaft, still zu stehen, wenn alles einen Hiram Lot ist. Die Wagerung loszulassen, wenn einem jemand das sagt. Das Verstednis, das des Trucks was man manchmal tun kann ist, festzuhalten. Arif trug die Jack jeden Tag danig. Trug sie als noch zu groß war. Under trug sie als Hineinwuch. Mit wir sind past cm. Mit sexen sassy perfect. Das Liederwort Weecher. Der Messengray Verschelsel klemmt net mehr. Das Lochem futter der Tashi war noch da. Aber Arif flickt his knee. Griff jern Heinin und spie rate den Lieren Rom. As Erinnerungsstück in deren das nicht als repariert werden muss. Manche den Sun Gino richtig so, way sie sind, lernt nie Jacke, must nie mit gemandem, kemepfen, Jing Zerschul, macht sein Hausaufgaben, Vorfahrrad, lebt in jeder Hinsicht, dies Helti, ein normales Leben, aber abund zu wenig inmal im Jar bemerkte Gemandes Abzeichen, ein Mann in einer Tankstelle, ein Fremder auf einem Parkplatz, ein Mechaniker, der zweimal auf seinen Wermelschat, und sie seinen andersen, mit Angst, mit Wiedererkennen. Als worden sie den Schatten von Gemandem sehen, den sie ans Kanten, als wohrad die Jack nach immer ihre Arbeit tun nach all den Jahren. Bei Harish Beerdigung hatten all über die Jack gelacht. Lies Flitch, aber sie hatten gelacht. Sie dachten, Arif tit das Sklecktest bekommen. Den Berest, das Ding des niemand sonst haben wollt. Den Trospries für den Enkel der zu jung war, was a tit zu erhalten. Sie lagen falsch. Onkel Vikrams meet Wohnungen brachten innerhalb von zwei Jahren nu die Chair. Tanny Prius Schmuck lag in einem Schleißfatch, wo niemand sah. Des Sparkanda seiner Mutter half be den Rechnungen, und Jack war noch deg. Sie war immer noch da. Nit will sie Geld war. Will sie etwas war, des Geld nit messen kann. Jar Speter fragt Arifs Tochter in nach dem Abzeichen, was bedeutet sagt sie. Arif sazen. Das Gefühl gelti Zonrad, des Jacke Emblem, der Verblast faden. Den ein Biker, a fra 1974 an Kuchentisch gestikt hat, ein cleans, seltsame Symbol, des zwei Welten Verband, die Neckets miteinander zu tun haben sollten. Is bedeutet, das jemand aufgestanden ist, als es darauf ankam, sagt Arif. Und jemanden ders is nie vergessen hat. Sein Tochter streckt die Hand aus und berhört das Abzeichen. Der Faden Warlocker, die Farben waren fast verschwunden. Das ist doch nur ein Abzeichen, sagt Arif lächelt, sagt das dacht ich auch.